honestly, each one are very different to each other. That is a very good. দি স্যাটারডে শো দেখুন পাক্ষিক শনিবার রাত 9টায়, পুনঃপ্রচার রবিবার সকাল 11:30টায়। মেগাশপ মাসালা বাজার এখন গোডবেজ রিটেল পার্কে। শুরুতেই ক্রেতার আস্থা অর্জনে সফল, একসাথে নিত্য পণ্যের সমাহার মাসালা বাজার। প্রতি শনি ও রবিবার থাকছে মেগা সেল। সাধ্যের মধ্যে স্বাদ পূরণে আপনার পাশে মাসালা বাজার। কেনাকাটা শেষে ক্লান্তি দূর করতে মাসালা বাজারে প্রস্তুত চায়ের স্টল। হরেক রকম চায়ের সাথে রয়েছে মুখরোচক খাবার। গোডবেজ স্টেশন থেকে মাত্র 1 মিনিট দূরত্বে মাসালা বাজারে রয়েছে বিশাল গাড়ি পার্কিং সুবিধা। মাসালা বাজার মানে একের ভেতর 16 আনা। মাসালা বাজার, গোডবেজ রিটেল পার্ক, হাই রোড, রমফোর্ড, RM6 4HX। গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউজ বালা আসুন, আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি। আমরা সুস্থ থাকি, বালা থাকি। এই পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরজীবী নাই, আমরা সময় শেষ, আমরা যাইমুগি। দ্যাটস হাউ দ্য সিলসিলা কন্টিনিউ যাইব। নেক্সট জেনারেশন আইব, তার ফোর জেনারেশন আইব। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো কিয়ামত কতদিন পর্যন্ত পড়ে হইব, অনলি আল্লাহ নোজ। বাট আমরা আজকে কিয়ামত নয়, আমরা আজকে ইসলামোফোবিয়া। Islamophobia is like a never-ending pandemic in Europe. এটা এমন একটা প্যান্ডামিক, এগুলো এন্ড নাই। আগর বেলা দেখা যেত যে আমরা বইনে নকল, মা অকল ভিক্টিমাইজ বেশি হইতাম। বা রিসেন্ট সার্ভে দেখা যায় যে আমরা পুরুষরা এখন, ছেলেরাও কিন্তু এখন মহিলাদের চেয়ে, ফিমেলের চেয়ে তারা বেশি ভিক্টিমাইজড। আচ্ছা, আমার প্রথম প্রশ্ন হইল যে রেসিজম আর ইসলামোফোবিয়ার মাঝে পার্থক্যটা কিতা? আমরা কি তা আসলে বুঝিনি। রিসেন্টলি একটা ফুটেজ ইউজ করছে টমি রবিনসনে, অ্যান্ড এটা আসলে নজরুল সেন্টারের কিছু মেয়েরা এই পিকচারের মাঝে আবার মানে অ্যাথেন্টিসিটি বলতে কোনো শব্দ নাই, তারা যার যেটা মনে হয় ওটাও তারা লিখে দেয়। নজরুল আসলে ধর্ম প্রমোট করেন না, নজরুলে আসলে আমরা কালচার প্রমোট করেন। আমরা জাতীয় কবি নজরুল, রবীন্দ্র এরা কিন্তু আসলে কোনো ধর্ম কেউ করেন না, যদিও একজন হিন্দু একজন মুসলমান, বাট তারা কোনো ধর্ম প্রমোট করার লাগে না। তারা স্কলার নাই, তারা তোমার পোয়েট্রি লেখেন, গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, ওগুলো থেকে আমরা নিজেরে আমরা কালচারের লগে জড়িত রাখতাম পারি। এটা হলো একটা। দ্বিতীয়ত হলো যে ইস্ট লন্ডন গেলে এখন দেখা যায় যে আমরা মহিলারা আসলে একটু শর্মাইন, একটু ডরাইন, বা অন্যান্য জায়গাগুলো দেখা যায়। আমরা কিন্তু এটা ফিল করলাম নি। ইয়েস, হয়তো আপনারা ইস্ট লন্ডন যারা আছেন তারা ফিল করে না, হয়তো যারা বার্মিংহাম আছেন তারা ফিল করে না, যারা লুটন আছেন ফিল করে না। রিমোট এরিয়ার যে ভাই বোনেরা আছেন তারা ডেফিনেটলি ফিল করেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম খাজোর জায়গাত এখন আসলে কি তা নিকাব ফিন্দিয়া খাম করতে পারবানি, হিজাব ফিন্দিয়া খাম করতে পারবে, কিন্তু হয়তো রাইট হইতো না। বার্মিংহাম ইজ এন এক্সাম্পল, টাওয়ার হ্যামলেট ইজ এন এক্সাম্পল। এইসব জায়গায় এক্সাম্পলও আনা যাইতো না, বিকজ টাওয়ার হ্যামলেট স্কুল ছুটি হইলে সাদা মানুষের কোনো সংখ্যাও নাই, জিরো, আইদার সামালিয়ান অথবা ইউরোপিয়ান। আমি রিসেন্টলি একটা স্কুলের সামনে গাড়ি পার্ক করে দেখতাম চাইছি যে কী অবস্থা। আই কুড নট কাউন্ট ওয়ান হোয়াইট ম্যান, I could not count one single white man in that school at a boy. So, আসলে ইসলামোফোবিয়া কতটুকু আপনারা এফেক্টেড হইবা, এটাও একটা প্রশ্ন থাকবে। লাগি না কিন্তু আমরা সব গণবসতি এক জায়গার মাঝে সবাইয়া পড়ে যাই যে ও সান্ত্বনার লাগি, জেনেও গেলে তো বাঙালি আসলে কেউ। সো এটা কিন্তু আসলে কোনোদিন এন্ড হইব নি। এটা তো এখন দেখা যায় রাজনীতির পার্ট হয়ে গেছে, পলিটিক্সের পার্ট হয়ে গেছে। বরিস জনসনে খোয়ার পরেও আমরা কেউরির কোনো শিক্ষা হইল না। কেএস টার্মারে বাঙালিরে ডাইরেক্টলি গালি এলে, তারপরেও তো আমরা কোনো শিক্ষা হইল না। রিসেন্ট ডেইজও আমরা দেখছি গাজার যুদ্ধ দেখিয়া, গাজার যুদ্ধ যখন দেখি তখন আমরা মনে হয় যে মনে করিল হিটলারে 60 মিলিয়ন মানুষ মারছে। আপনি মনে করিল আমারে আপনার ঘরে দাওয়াত দিন নিচে নিয়ে খুঁজেন, থাকো খাও তুমি আমার ঘরে। কিছুদিন পরে আমি আপনারে ঘর থেকে বার করে দিয়ে এলাম, আর গরুর দাবিদার আমি হয়ে গেলাম। গাজার কাহিনীটাও ঠিক তেমনি করি আপনারা যারা ইতিহাস পড়েন। তো এখন তারাও ভিক্টিমাইজ, এবং তারাও তোমার হিজাব পরে নিকাব পিনতে। সো ভিউজগুলো আমার গেস্টগুলো আছেন, তারা লোক একটু আপনার পরিচয় করে দিব, তারপরে আপনার ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি ক্লিপ দেবো। আজকে আসলে কোনো চিৎকার চেঁচামেচি কিছু নাই, আজকে একটু আপনার লোকে শেয়ার করা ইনফরমেশন। কারণ আমরা এমন এক যুগের মাঝে এই পৃথিবীতে বসবাস করলাম, আমরা হয়তো যাইমুগি, আমরা এখন 50+ হয়ে গেছি, মেজরিটি 2-1 ছাড়াই প্যানেলের। বাট
10 বছর 20 বছর, what will happen to the next generation in England and Europe? That is my worry. আমার ওয়ারি আমারে লইয়া নাই, আমার তো জিন্দগি গেছি কি, আমি তো যাই মুগি, কিন্তু আমার ফুয়া লইয়া চিন্তা, আমার ফুড়ি লইয়া চিন্তা, আমার নাতিন লইয়া চিন্তা, আপনারা আওলাদ লইয়া আমরা চিন্তা। আমরা তো একটা স্টেজ পার হইয়া গেছি কি, কেউ কিছু দাঁড়িয়ে আছে, কেউ টুপি লাগাইছে, কেউ কুর্তা ফিনছি, কেউ নিকাব ফিন্দাইছে, কেউ হিজাব ফিনছি। এরা কিন্তু হসপিটালে বালা জায়গা খাম পাইব নিজাব হিজাব ফিন্দার পরে ইনস্টিটিউশনালি রেসিজম যেটা বাড়ছে, ওগুলো নিয়ে একটু আপনার লগে আলাপ করবো এবং ঠান্ডা মধ্যে 2-1 ফোন করলাম। সো লেটস ওয়েলকাম আপনারা সবরে আমার বাই ফেভারিট, আজকে এরা সবেও আমার ডোরায় প্রোগ্রাম আইতে হইলে, তারপরে তালহা বহুদিন পরে দেখছি, তালহা আহমেদ, co-chair of Stand Up to Racism, and in fact he's a barrister himself. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Pleasure to be here, bhai. আজকে কোনো চিৎকার নাই, আজকে কিন্তু কনজারভেটিভ নাই, আজকে you are just against the racism. You be who you want to be. Thank you, thank you, thank you. Abu Talha Chowdhury, I'll call him as my batiza, is son of Abu Taher Chowdhury. He is cabinet member of a Safer Communities in London Borough of Tower. Sasa, welcome to the show. Thank you for inviting me. Thank you. Amar Taher Khan, former mayor of Luton. Welcome to the show by Bala Sunni. Alhamdulillah, Bala. Thank you for inviting me. Welcome to the show. Assalamualaikum. Khalid Yahyea. Did I pronounce it correctly? Yes, correct. Is the faculty, University of Greater Manchester. Welcome to the show. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you. ভালো আছেন আপনারা? Alhamdulillah. সবাইকে আমি চিনি ইনশাআল্লাহ. Let's go and see a ছোট্ট clip of a documentary. একটি ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বিদ্বেষ বা ঘৃণার শিকার হচ্ছেন লাখো মানুষ। শুধু মুসলিম বলেই এই প্রতিহিংসা। মানবতা আর সভ্যতার সবকের বুলি আওড়ানো যুক্তরাজ্য জুড়ে এই অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। সংখ্যায় দিন কাটাচ্ছেন ব্রিটেনের প্রায় 4 মিলিয়ন মুসলিম। রেসিজম, উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান, ইসলামোফোবিয়া যুক্তরাজ্য জুড়ে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েল গাজা যুদ্ধ, উগ্র ডানপন্থীদের দাঙ্গার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মুসলিমরা। টেলমামার জরিপে বলা হয়, বর্তমানে অন্তত 92% মুসলিম ব্রিটিশ মনে করছেন তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তথ্য অনুযায়ী নারী নয় বরং পুরুষরাই বেশি টার্গেট হয়েছেন। এই যে রাস্তাঘাটে যে দুর্দশা, যে দেখা গেছে হাইটে যাইতেছে, হঠাৎ একজন ধাক্কাই দিল, ধাক্কাটা ফালাই দিল। রাস্তাঘাটে এবং প্রতিষ্ঠানে আমরা শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছি। বিভিন্ন মসজিদে আপনারা দেখেন, মসজিদে কিছু একটা পালিয়ে যায়, কিছু একটা গত কয়েকদিন আগে আপনারা দেখছেন একটা মসজিদে ইঁদুর ছেড়ে চলে গেছে। ইসলামোফোবিয়া পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা টেলমামা বলছে, মুসলিম বিরোধী ঘটনা হিসেবে তারা প্রায় 6000টি ঘটনা রেকর্ড করেছে। এটি 2 বছর আগের তুলনায় 72% বেশি। 2023 সালের 7 অক্টোবর হামাসের ইসরায়েল আক্রমণ এবং 2024 সালে সাউথপোর্ট হত্যাকাণ্ড জড়িয়ে দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর থেকে মুসলিমদের সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসের সমর্থক হিসেবে মিথ্যা উপস্থাপন করার বক্তব্য প্রবলভাবে বেড়েছে। ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার শতকরা 6.7% মুসলমানদের বসবাস। ইসলামোফোবিয়ার ভীতিতে অনেকেই ভীত। ইউকে ছেড়ে যাওয়ারও খবর আছে। বেড়েছে কাজের ক্ষেত্রেও বৈষম্য। ইস্ট লন্ডনের বেশিরভাগ মুসলমানের বসবাস হওয়ায় এর প্রভাব কম পড়লেও 90% মসজিদ নানাভাবে বিদ্বেষের শিকার। ইসলামোফোবিয়া, ইসলাম বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, এটা ঠিক। তবে আমরা এখানে যারা আছি, বিশেষ করে মুসলিম ডমিন্যান্ট এলাকাগুলোতে এর প্রভাব এত বেশি উল্লেখযোগ্য নয়। মাঝে মাঝে এখানে টুকটাক হয়। সেই হিসাবে আমরা একটু ওয়ারিড যে যেখানে একটু আইসোলেটেড কমিউনিটি আছে বা মসজিদ আছে, তাদের হয়তো একটু নিরাপত্তা ব্যাপারে শঙ্কা আসতে পারে। তবে প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম এরিয়াগুলোর মধ্যে আশা করছি ইনশাআল্লাহ এই মুহূর্তে তেমন কোনো কিছু হুমকি এসেছে বলে বা চ্যালেঞ্জ এসেছে বলে এই মুহূর্তে আমরা নোটিস করিনি। বিশিষ্টজনরা বলছেন, মিডিয়ার একপেশে ভূমিকা মুসলিম বিরোধী প্রচারই এর পেছনে কারণ। এক্ষেত্রে মিডিয়ার দায়বদ্ধতাও রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। ফিলিস্তিনিতে কি ঘটতেছে, আজকে ইসরায়েলে আপনি আন্তর্জাতিক কোনো সংবাদ মাধ্যমকে ঢুকতে দিচ্ছেন না। ইভেন ইরান এবং ইসরায়েলের 12 দিনের যুদ্ধের কোনো ছবি পর্যন্ত তারা সব কিছুতে সেন্সরশিপ, আপনি কোনো কিছু প্রকাশ করবেন না। তো স্বাভাবিকভাবে ওয়েস্টার্ন মিডিয়া যেভাবে চলতেছে, ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার একপেশি এর কারণে এটাও কিন্তু আমি মনে করি যে একটা বড় কারণ। ইসলামী স্কলাররা বলছেন, এসব বিষয়ে জনসচেতনতার বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় এমপিদের অবগত করতে হবে। আমাদের নিজস্ব কমিউনিটির সেফটি, সিকিউরিটি, এগুলো আমরা একটু খেয়ালে রাখবো। আমাদের ছেলেপেলেরা
সতর্কভাবে চলাফেরা করে, এগুলো আমরা মাইন্ডে রাখবো। যখন রং ক্রাউড দেখে তাদের সঙ্গে সেটাকে এড়িয়ে চলা, এটা উত্তম কাজ হবে। সরকারি লেভেলে লবিং করার ব্যবস্থা আছে, আমাদের এমপিদেরকে, আমাদের যারা ভোট দেয় তাদেরকে আমরা এই ব্যাপারে পুলিশের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি এগুলোর ব্যাপারে জোরদার ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমরা গভর্নমেন্টকে প্রেসার করতে পারি। পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী 2050 সাল নাগাদ বিশ্বে খ্রিস্টানদের চেয়ে 30 ভাগ বেশি মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়েলকাম ব্যাক। বাই তালহা, তোমার কাছ থেকে শুরু করি। ইসলামোফোবিয়া মানে সহজ বাংলায় বোঝাও তো, এটা কি জিনিসটা? কি ইসলামোফোবিয়া এসেনশিয়ালি রেসিজমের একটা সাবসেট, বাট এইখানে মুসলমানদেরকে বা ইসলামের এভিডেন্স যাদেরকে দেখা মনে হয় মুসলমান, এদেরকে টার্গেট করা হয়। তো আমরা জানি যে একসময় তো রেসিজম ওয়াজ মাচ রাইফার দ্যান ইট ইজ নাও। তো এখন এসেনশিয়ালি আগে রেসিস্টরা অন্য চামড়া দেখলেই টার্গেট করতো। এখন যেটা হয়েছে যে কিছু কিছু ব্রাউন এন্ড ব্ল্যাক পিপলের প্রতি তাদের অ্যাগ্রেশনটা আগের মতো নাই, কমে গেছে। আর সেইটা যারা হিজাব নিকাব দাড়ি এদের উপরে আছে, যাদের কাছে ইসলামের গন্ধ পায় সেইখানে গিয়ে হচ্ছে। এবং ইসলামোফোবিয়া আর রেসিজমের মধ্যে এমন একটা পার্থক্য নাই? a little bit in the sense যে মনে করছে সাদা মুসলিম হইলেও আপনাকে টার্গেট করতে পারে। হ্যাঁ, তো রেসিজম যেটা হইতো যে যাকে দেখতে সাদা মনে হইতো তারে হয়তো টার্গেট করতো না, কিন্তু ইসলামোফোবিয়াতে মুসলমানদেরকে টার্গেট করে, সে সাদা হোক, কালো হোক, ব্রাউন হোক, ইভেন শিখ, যাদেরকে অনেকে শিখ যে মুসলমানদেরকে ভিন্ন বুঝতে পারে না, এদেরকে অনেক সময় টার্গেট করে। তাইলে আমরা কি এই ইসলামোফোবিয়া নিয়ে আমাদের যে এমপি মিনিস্টার আছে তারা কি এগুলাকে কোনো লয়ে পরিণত করতে পারে? যে এরকম আমাদের চাচাতো ভাইদের তো অনেক জায়গায় লই আছে, না করা উচিত। আপনি জানেন যে বিশেষ করে পুরো কনজারভেটিভ সময়টাই কিন্তু বেশ তাদের সঙ্গে একটা বিতণ্ডতা চলছিল যে কেন তোমরা ইসলামোফোবিয়াকে আরো অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাড্রেস করবা না। এবং সেটা করতে গিয়ে APPGA মানে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন ব্রিটিশ মুসলিমস, ওরা অলরেডি একটা ডেফিনেশন পাবলিশ করেছে, কিন্তু অনেক কাউন্সিল সেটা অ্যাডপ্ট করলে সরকার করে নেই। এবং লেবার আসার পরে যে কাজটা তারা করেছে, হুইচ ইজ ইভেন মোর অ্যালার্মিং, যে এখন ইসলামোফোবিয়াকে রিপোর্টিং করার টেলমামা, যাদের একটা রিপোর্টে মেনশন করা হয়েছে যে টেলমামা সব সীমাবদ্ধতার পরেও একটা ফোরাম ছিল যেখানে আপনি ইসলামোফোবিয়া রিপোর্ট করতেন, ওরা সিস্টেমেটিক্যালি কালেক্ট করতো। এখন কিন্তু টেলমামা এক্সিস্ট করে না, বিকজ তাদের ফান্ডিং ডিসকন্টিনিউ করে ফর গুড রিজনস, বাট এটাকে রিপ্লেস করার জন্য সরকার কিছু করেন। তারা যেটা করেছে, সরকার একটা ওয়ার্কিং গ্রুপ সেট আপ করেছে আন্ডার লিডারশিপ অফ ডমিনিক গ্রিভ, ফর্মার অ্যাটর্নি জেনারেল, এবং সেই ওয়ার্কিং গ্রুপ ইজ স্টিল ওয়ার্কিং। সো আদৌ লেবার সরকার ক্ষমতা আসতে 1 বছর হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু ডিসাইসিভ কোনো অ্যাকশন দেখি নাই যে ইসলামোফোবিয়াকে অ্যাড্রেস করার জন্য। ভালো কথা। এবং প্রতি বছর বাড়তেছে। গত বছর রিপোর্ট করা হয়েছে 6313টি রেকর্ড। এবং 6313টি ইজ এ সিরিয়াস আন্ডার রিপোর্টিং, উই ক্যান সে দ্যাট, মানে সিগনিফিক্যান্ট আন্ডার রিপোর্টিং। তো এটা কি আমরা মেনে নিচ্ছি নাকি এখন? না, আমরা আসলে কয়েকটা বিষয়, প্রথম কথা হচ্ছে যে এইগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য যে ক্যাপাসিটি দরকার সেটা আমাদের নাই, রাইট? এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে, আপনি দেখবেন যে ইসলামোফোবিয়াটা কিন্তু শুধু যে আমরা ট্র্যাডিশনে যাদেরকে রেসিস্ট মনে করি এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। আপনি জানেন যে মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেনের একটা প্রজেক্ট আছে, সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং। এদের কাজই হলো যে মিডিয়াতে মুসলমানদের নেগেটিভ কভারেজকে অ্যাড্রেস করা। এবং হোয়াট দে হ্যাভ শোন অ্যান্ড মেনি আদার একাডেমিক্স, যে ব্রিটিশ মিডিয়া অ্যাক্রস দ্য বোর্ড, ইনক্লুডিং গার্ডিয়ান, টাইমস অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অ্যান্ড ট্যাবলয়েড, ব্রডশিট, এভরিবডি, across the board, when it comes to Muslim, তাদের coverage is significantly, disproportionately more negative than other communities. আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু পরে আসি। ভাই, আপনি ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন, আপনি কি কখনো রেসিজমের শিকার হয়েছেন? এভাবে সরাসরি লিডিং প্রশ্ন করলে হয়তো উত্তর দেওয়া একটু কঠিন হবে আর কি, এভাবে পাবলিক প্রোগ্রামে। তারপরেও যেহেতু প্রফেশনাল লাইফে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, এটা তো অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে এর এই এক্সপিরিয়েন্স আমাদের হয়েছে আর কি, আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কলিগের ক্ষেত্রে হোক।
এবং যেহেতু তালহা ভাই যে বিষয়গুলো বলেছেন আসলে ইসলামোফোবিয়া এটা একটা বিষয় হচ্ছে যে ল এর বিষয়, ল কতটুকু রেস্ট্রিক্ট করবে। কারণ হচ্ছে যে আপনি কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করছেন সেটা শেখার জন্য, আপনাকে ছোট করার জন্য না, অবশ্যই, অথবা আপনার কাজকে ছোট করে দেখার জন্য। জি জি। আপনি মনে করেন একটা শিকার হয়েছেন, তাহলে আপনি জিনিসটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করলেন? অনেক সময় সারেন্ডার করা লেগেছে, অনেক সময় ওটাকে অ্যাভয়েড করা লেগেছে, অনেক সময় ওটাকে মেনে নেওয়া লেগেছে, অনেক সময় ওখান থেকে কোয়াইট করা লেগেছে যে বেটার টু লিভ দিস প্লেস অ্যান্ড জয়েন টু অ্যানাদার প্লেস। ইট হ্যাপেন টু মি অ্যাজ ওয়েল। সো এই কারণে ইসলামোফোবিয়া ইটস অলসো দ্য ইস্যু অফ কালচারাল বিষয়। আমি কিভাবে এই সাবজেক্টটা তো এত বড়, কারণ এখন তো আপনার ইনস্টিটিউশনাল রেসিজম আছে, যেমন ডাক্তারদের প্রমোশন হয় না, একটা লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার পরে হয় না, পুলিশদের প্রমোশন হচ্ছে না, তারা নামটা মুসলমান থাকার কারণে। তারা হয়তো বুরকা পরে নাই, তারা হয়তো দাঁড়িয়ে রাখে নাই, কিন্তু তার নাম মোহাম্মদ মাহি ফেরদৌস হওয়ার কারণে সে বাস, মানে এটার প্রমোশন হবে না, তার কলিগগুলার প্রমোশন হয়ে উপরে উঠে যাবে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই 3.5 বিলিয়ন পাউন্ডের পে গ্যাপ বিটুইন দ্য কালার পিপল অ্যান্ড নন কালার পিপল। এটা আমার বানানো না, এগুলো রিসার্চের কথা। সো আপনি কি এরকম কিছু যে আপনাদের পজিশনের মধ্যে সবচেয়ে উপরে, কি আমি ওই ইউনিভার্সিটি লেভেলের এগুলো বুঝি না, উপরে এইসব জায়গায় আপনার শখ আছে কিনা, যাওয়ার চিন্তা আছে কিনা, না একটু বুঝান আমাদেরকে। না, এটা তো একটা কালচারাল বিষয়, একটা দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়। আমি আপনাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করব এবং কিভাবে আমি আপনাকে ইকুইপ করব, এটা প্রফেশনাল জায়গায় হোক বা যে কোনো জায়গায় হোক। তো যে বিষয়গুলো আপনি মেনশন করলেন এটা তো আমরা রীতিমতো দেখি আর কি, আমাদের উঠা বসা হয়, কলিগদের সাথে কথাবার্তা হয়, অন্য প্রফেশনাল যারা মুসলিম ফ্রেন্ডস আছে তারাও এই বিষয়গুলো শেয়ার করে। তো একটা হচ্ছে আইনগত বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে প্রোটেক্ট করবে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা ন্যাচারাল জাস্টিস, যেটা আমি এন্টাইটেল, লেজিটিমেট, যেটা অটোমেটিকভাবে হওয়ার কথা, সেখানে যদি আটকে দেয় সেটা তো আপনি আইন দিয়ে সবসময় প্রোটেক্ট করতে পারবেন না। এই জন্য দৃষ্টিভঙ্গিগত যে বিষয়, সেইখানে বড় একটা পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে এবং এটা মূলত বড় দরকার। এরপরে আইনগত যদি একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকে, সেটা আরও একটা সিকিউরিটি সেফটির ভিতরে আসার প্রয়োজন আর কি। বুঝলাম। এখন আগে মহিলারা টার্গেট হইতো বেশি, এখন পুরুষরা হচ্ছে, এটার কারণ কি? এটা একটা বেশি অ্যালার্মিং একটা বিষয়। আগে যখন যখন পুরুষরা শারীরিক নির্যাতন অথবা দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়, কালচারাল অ্যাটাচমেন্ট এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার যখন হবে, তখন আগে যে বিষয়টা ছিল শুধুমাত্র ওইটাকে আমরা মহিলাদেরকে অ্যাড্রেস করতে পারতাম, যেহেতু তারা মোর ভালনারেবল গ্রুপ অফ দ্য পিপুল, তখন ওইটা একটা পার্টিকুলার বিষয় ছিল। এখন যেহেতু রিপোর্ট এসছে যে পুরুষরা বেশি নির্যাতন বা অ্যাটাকের শিকার হচ্ছে, তখন এটা অবশ্যই মানে মুসলিমিজম যেটা বলে আর কি, আইডেন্টিটি অ্যাজ এ মুসলিমিজম, সেইটাতে ফোকাস করা হচ্ছে। এবং আগের রিপোর্টগুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে ওয়ার্ডসে যেটা মেনশন করেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইহুদিদের যে অবস্থা ছিল ইউরোপে, ঠিক সেই সিচুয়েশনে আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি। যেহেতু আমরা মুসলিম ডোমিনেন্ট যে কমিউনিটি আপনি মেনশন করলেন, হোয়াইট চ্যাপেল, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ওইখানে অতটা এটা দৃশ্যমান না, কিন্তু অন্যান্য শহরগুলোতে এটা অবশ্যই দৃশ্যমান। এবং সেখানে যে এই মানুষরা থাকে, আমাদের বন্ধু বান্ধব বা কলিগস, তারা এটা শেয়ার করেন যে তোমরা যেভাবে খুব ফ্লেক্সিবলি, স্মুথলি লাইফ লিড করো, আমাদের ক্ষেত্রে এটা সব ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুযোগ হয় না। এই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনার মনে থাকার কথা, 2020 সালে তখন পরিবেশ জুনিয়র মিনিস্টার যিনি ছিলেন নুসরাত, উনি পদত্যাগ করেছিলেন এবং ওনাকে দাদেন হুইপ অফ দ্য রুলিং পার্টি, উনি বলেছিলেন যে তুমি মিনিস্ট্রিতে থাকার কারণে, ক্যাবিনেটে থাকার কারণে অন্যান্য যে কলিগ আছে তোমার, তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, এই কারণে তোমাকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তুমি পদত্যাগ করো, এবং তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বিষয়টা হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, অন্যান্য ধর্মীয় কলিগ আমার সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কিনা, এটাই হচ্ছে কালচারালগত, দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়। এইটা যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে আইনগত ফ্রেমওয়ার্ক বা অন্যান্য বিষয় দিয়ে এই বিষয়টা ট্যাকেল করা কষ্টকর। থ্যাংক ইউ। পাই, আপনার তো বিলাতর বয়স আমার চেয়ে বেশি হইব, আমার 37 বছর হয়ে গেছে, আপনার তো আর একটু বেশি। সিমিলার। I came to England 1988. Oh, I came in 82. So you're 6 years older. Where is all gone wrong? I think where is all gone wrong? There isn't one place that you can blame. But let's name one or two, because আপনার সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা এই প্যানেলও, আমার চেয়েও বেশি, 6 বছর। I think we all collectively have a lot of experience. But where, if you can allow me to respond, please, in terms of where things went wrong. Yes. I think what you got to look at, whether things went wrong or right, that's not what it is. I think the goalpost has moved. The focus from the racism against the visible minority, that's Black and Asian, has moved on to a particular group of people whose faith is Islam. Yeah, it's moved from visible color to faith base.
And there are a number of reasons why it has gone there. There are political issues that is, kind of pushing it that way. The international issues that you see is pushing it this way. Politically, the politicians hasn't agreed the definition for Islamophobia yet. If they did that, just like they agreed for the anti-Semitism, they should agree a definition for Islamophobia, and that is a way forward to start with, because strategically that's what is important. Media reporting negatively, so it's not one organization, it's collective, and we've seen that in the 80s. Mahee, if you remember, if you recall in the 80s, early 80s, we have seen that against the visible minority. It was that was the collective of the organization, which then became institutional racism. But don't you see? And even now, the Islamophobia is institutional. It's no longer, one-on-one or just non-institutional issue. It is an institutional issue. If you look at in the job, employment, education, and so forth, our young people in school are being bullied. If you say that there are no issues in places like Luton, Manchester, or Tower Hamlet because you've got high visible Muslim community, I think it's not right, because in school, even in bullying is happening. Muslim communities, I can name, for example, I can name mayors and council leaders in significant Muslim majority areas who said they have suffered, even in official business, Islamophobia from their colleagues. Yeah, they have. I cannot name people. I know of people have suffered and suffering now. People are suffering now. Since the social media last 10 years, Islamophobia barar karone lo mone korilo ka South Portor hottakaণ্ড. Yeah. Iguria wrong bhabe present koriya. Igu musulmaner bongshadhor na je ge marse. Igu mentally khala মানুষ এটা. Exactly. Exactly. আর ইগু সকলে ছাড়ি দিল। তখন তো যত তো আসুন যেগুনতে দেখা ইগুনতে তো আমরা এমনি গিন নেইব না নি। Yeah. Social media is a big factor of promoting a platform that is being used promote kora like the best place. Yeah, it's promoting regulation নাই তো. If I tell you about last week, someone sent me a TikTok video that is being promoted on social media that is being promoted by the anti-Muslim group, and they are talking about the way they done that video. They're really saying the mayor of Luton last year was a Muslim. So they named that person. The mayor of London is Taher Khan. The mayor of London of other boroughs where the Muslim mayors are. And they are saying the Muslim Islam is taking over Britain. And can you see, this is what the platform has been created. And social places, organizations like Facebook and TikTok, they should take responsibility of trying to manage and... Right, so let's have a serious প্রশ্ন জিগাই 40 লাখ মুসলমান আমরা বাস করি। যখন তারা স্লোগান দেয় যে গো হোম টেররিস্ট, এইসব ভাষা যখন আমরা লোকে ব্যবহার করে তখন আমরা কিলাই করে ট্যাকল দিতাম। How? We have seen in the 80s. No. You've been on a politics for many years. Yes, আপনারা তো কিছু না যে গেলে প্রোগ্রাম হইতো না। তো এই লেবার পার্টির বুঝা বইরা 40 বছর হয়ে গেল। 40 এর উপরে হয়ে যেত। Yeah, kind of, but not as a... So, আমরা যদি কেউ কয় go home, you're a terrorist, law does not protect us. তাহলে আপনারা কিতার লাগি এই মেইনস্ট্রিম হলার পলিটিক্সের পার্টি কররা কিতার লাগি? Why? 40 বছরে কিছু করতে পারছেন না, তা আগামী 40 বছরে কিতা করবা? You tell me. We have seen the same. To black and Asian people, go home was in the 70s and 80s. Go back to your home. We've seen that. No, we see not like this. No cat, no dogs, no Indians. Yeah, but again, go home was there as well. Yes. Yeah, go back to your home. We have seen that. So that's not a new kind of narrative. No, it is new. It has just moved on to. That's like I said earlier on. The goalpost has moved, but actual narrative hasn't moved. Actual ideology hasn't moved. That particular ideology is still আমরা তো এই দেশের লাগি রক্ত দিলাম। But let me respond to your আমরা রক্ত দিলাম। Yeah. তো কোনো এডুকেশন সিস্টেমে লেখা নাই এখানে 1.2 মিলিয়ন খালাইন কল মরসুন গ্রেট ব্রিটেন রে গ্রেট করার লাগি রক্ত দেওয়া লাগছে সাধারণত এত রক্ত দিছুন না তো পলিটিক্স দিলাই করেন আপনারা ইতিহাস যদি তুলিয়া ধরা যায় না আমরা কি তা লাইবিলিটি না কিতা আমরা চুরি করলো ডাকাতি করলো তারা আইলো খাইলো পয়সা গেল আমরা মরলাম
আমরা ফ্রন্ট লাইনও থাকলাম খালাইনার এইশন সকল মরিয়া দেশ করলাম স্বাধীন ওয়াই দের ইজ নো young children সকলে খেনে জানে না যে খালাইন সকল they are not liability they are the one who gave us a Great Britain without them Winston Churchill will come and save your motherland and অকল আইলাম জাহাজ বড়ি বড়ি বাঙ্গা জাহাজে রাস্তা দ্বারা মরলাম so why it is not there so এই পলিটিক্স করে কোনো ফায়দা আছে না আমার কোকা এডুকেশনও যদি আমরা হাসামাতি না এডুকেশন যদি বাচ্চিন্তরে চাইল্ডহুডে একটা বই থাকে না বলে look this was the colonial service this is the second world war Hitler was killing 60 millions of আমরা সাসারগড় বাইন্তরে বম মারিয়া and we are the one came and save at least 10% reduce যাব কালকে সকালে বেলা 15% people will then think কারণ এরা তো এডুকেট করা wrongly তারারে This wider community is getting educated wrongly. So why do we hate current conservative, hate current labor, hate? Why we're not doing what we protect ourselves? আমরা কেন করলাম না? I think আমরা সিস্টেমের ভিতরে থেকে এটা করতে হবে, and we have to continuously do that. Unfortunately, ideally, what you are saying, over this time, the presence of a visible minority group in this country has been there for many years. Ideally, what we would have wanted to see is not what we are seeing now. We have to be protected by law. If we are not protected ideally, by law. What we wanted to see is the history, covering the true history. By আমরা সাসারগড়ের বাইরে কথা মাতলে তিনবার চিন্তা করা লাগে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম ওবিয়া ডরাইয়া কালকে সকালে বেলা লো সুয়াইবো because they are protected by law. Yeah. But we are not. Yeah, ideally that's what it should be. But unfortunately history isn't there. It doesn't mean that we move away from the system. You have to be within the system to build the system. If you are not there, if you don't have the representative, it's going to be worse. If you talk about the working group in the parliament, it's headed by a non-Muslim to look at Islamophobia. Is there a shortage of Muslim leadership in the parliament? No. And there are rightful leadership in the parliament. But they are not given the rightful platform, unfortunately. And this is something that we collectively have to work at, including the media organization that we have, the BME media organization, unfortunately, because the mainstream media is not going to be covering and favoring us as a minority group. And we have seen that they like to publish the negative image of the Muslim community, just like they did with the black and Asians in the past. Yeah. Okay, right. Item at 2 thank you. So let's start. Toby Robinson, Kobi Nozrul School or বাচ্চাদের হিজাব পরার ছবি দেখাইয়া তাই কইছই ইংলিশ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নাই অথচ আমরা জানি এই স্কুলটা পাবলিক স্কুল তাহলে রবিনসনের এইসব কমেন্ট কিতার লাগি করে হোয়াট ইজ হিজ ইন্টেনশন Robinson has a long history of a problem with Tower Hamlets and Muslim dominated areas. এখন তার এজেন্ডা যেটা আছে এটা হলো আমরা সবেও জানি যে ডিভাইসিভ এজেন্ডা এটা মুসলমানরা বারবার একবার নাই বারবার টার্গেট করছে আর আপনারা যদি রাস্তার দেশও দেখেন মানে টাওয়ার হামলাতে একবারে বেশি মুসলমানের সংখ্যা So of course when it comes to anything to do with Muslims naturally টাওয়ার হামলাতে ফোকাস হয়ে যায় আপনার টাওয়ার হামলাতে হোক লুটন হোক Muslim majority areas. Now he's picked up on a piece of information and it's sensationalized করছে similar to what a lot of these right-wing rhetoric and right-wing sort of people do. তারা এক জিনিসটা sensationalize করিয়া মিডিয়ার মাধ্যমে তারা মানুষের ভুল বোঝায় and that's exactly what he was trying to do. Why don't you invite him and show him around? There's been the invitation is there. The invitation is there. If he wants to come and see Islam, he can come. I can invite him to come. But the problem is, Luton, he was brought up in Luton. He might not be a bad guy, he just wants a bit of an attention. Well, quite possibly. But the thing is, he was brought up in Luton, to Asian Muslim population asoin. মানে অন্য মুসলমান হলে আমি সহ চিনে যেখানে অলরেডি শিখতে পারছে না what Islam is about. I don't think by coming to Tower Hamlets, well, he's welcome, like I say, he can come and see. But, to spread false information and to spread misinformation online, it will not hard politics, and it's to whip up, obviously, the community that he has following through social media, as you said before, to serve his agenda. Right, Zaza. আমরা কি তারারে আমরা ধর্ম আমরা প্র্যাকটিস বুঝাইতে ব্যর্থ হয়েছি নি যে আমরা একটা আসলে ফেয়ার মানুষ আমরা আসলে আনফেয়ার মানুষ নাই আমরা কাছে সব মানুষ সমান আমরা খ্রিস্টানরাও মানি আহলে কিতাব যারা আছে খ্রিস্টান খাওয়া যাইতো না নাসারা খাওয়া যাইব আমরা নাসারারেও মানি আমরা ইহুদি মানি সো আমরা কি তারা বুঝানিতে কোনো জায়গায় ভুল করছি নি বিকজ I don't necessarily think so. I think extreme cases apne use korta parba because tara reference kore extreme cases.
in terms of labeling us as terrorist go home, or a minority of Muslims may have done something, these are extreme cases. So that's a serious loss for England now, Sasa. A lot of brains are going to UAE and everything else. Young, talented children's, children is not the right word, but they are young mature, professionals. Young professional, and they're leaving this country. They are, 10,000s, not 1,000. They're in Dubai, they're in UAE. So Britain is going to be a brain drain soon, the way the professionals are going, because this side effect you will come and see. And a lot of even older generation now want to go back to Bangladesh. I think, in my opinion, the reason for that is probably because of opportunity and growth and potential in some of these countries, and other issues like safety. I think when it comes to Islamophobia, I can't think of anyone that said because of Islamophobia, so I think there are other factors why people are leaving. But right at the beginning, in the documentary, Imam Abdul Qayyum, he said, "Amra Muslim majority areas feel khurramna." And I think that is generally the case. I'll be honest. It is. I think physically. Well, Taher Hamlet, you not in your town. I don't feel in your town hall. You got prayer rooms. You got Friday prayers. We do. They are the minority there. Correct. So I think physical attacks, on average. গত মনে হয় 7 বছর ধরে on average about 6টা incidents হইতো মাসো faith Islamophobic incidents. এখন এটা কমিয়েছে to 4, although I take your earlier point about underreporting, but the report করর এটা কমের, because generally আমরা last president survey police don't have no budget to see this sort of petty crime, and I was just about to come to that. So yes, comer is going in the right direction, but with the underreporting put to one side. But you made a really good point. Police have got hundreds of millions of pounds of debt, especially the Met Police. Tara ekhon spending review koriya, tara kizo cuts banan lager. One of the areas, sadly, they're focusing on is some of the schools officers, school of police officer tahto, and some of the faith officers, are tara diversity officers ata. So it will be interesting to see how that affects some of these issues in the community. But I think, just going back to Tower Hamlets, we've had a No Place for Hate forum since 2008. Both Dindori, alhamdulillah, we've had a partnership working through community organisations, local authority, police, and I think we've got quite a mature system there. Amra kisu initiatives over time, it amra develop khorse. So we're not going to say we're in this current position by chance or overnight. It nearly 20 years of work and development, ar khoshto ar porishrom, situation I see. But I think what we face now, more than physical attacks, is the institutional racism. And I say, amra leader or example ekta ditam. Afnara shobe ozanoin, the Mayor Lutfur Rahman Shab, he's delivered so much for the community, in my opinion. But I personally feel that he's been subject of institutional racism. Afne the recent example ekta dekhoin article ekta baraise Mr. Finkelstein ze Kiyastamar against the election kharoisla last election. He said, look, Islamophobia can be state led. Tain hoisoin and used Lutfur Rahman as an example. Tanor he believes that it was Islamophobic, and so do I. I believe that. So I think sue him. Pardon? Legally sue him. Yeah, so I think take him to higher court. So I think what people are facing now is more institutional Islamophobia. I think if we say only institutional, it's going to be unfair, because you live in Taher Hamlets. Taher Hamlet town hall bitre এখন নমাজের জায়গা। He get to our Financial Times a বড় করে article লিখিলে, I can't remember which one, but one of the mainstream paper wrote about this. I recently seen it about a year and a half ago. Telegraph, I think. Telegraph or something, one of the mainstream. আমরা যদি মসজিদ 4-5 মিনিট দূর হইছে, আমরা এটা করার দরকার আছে না, আমরা তার আঙ্গুল দেওয়ার মানে আছে নি? You tell me, Sasa. মসজিদ তো ডাইনে বা ওয়ে ফুইসমে আছে, সো আমরাও তো একটু বেশি করি লাই সামটাইম. Do you think or no? I don't think so, because in that institution, এই বিল্ডিং এর মাঝে কয়েক হাজার স্টাফ কাম করেন,
Except your point, they can go to nearby. Tower Hamlet Mosque, bit of an exercise, bit of everything, it's there. But after the hoka, unno area to design. But ikan to wider community busto na. Wider community busbo je tumi power hour for you just decided to do a big pay room, big ojukhana, big this. It's an article for someone. Ita ageo asil prayer room, Mulberry Place, noya jaga to prayer room ase. But যে কোনো বড় সংগঠন আপনি গেলে ওয়েলফেয়ার ফ্যাসিলিটিজ এর আন্ডার আপনি প্রেয়ার রুম পাইবা আমি ওয়ান কাইন্ড স্কয়ার এখানে ইউফা কাম করি আমরা রিন 3-4টা প্রেয়ার রুম আছে বিল্ডিং এর ভিতরে সো ইটস নট টু সে দ্যাট খালি লুৎফুর রহমানের প্রেয়ার রুম কররা ফার ফ্রম ইট most universities Heathrow got prayer room but that's not on a discussion but if Tower Hamlet does it will come on a discussion and that's because of the people that are writing after the whole case that bigoted lecsoin and peddling this narrative. They're all right. আমি এখন একটা coconut হয়ে তোমার লগে মাতি run by Muslims. Can I just become coconut for a minute? অত ইম্পর্টেন্ট খেনে আমরার মহিলা সকল সব রাস্তাঘাটে থাকতে হইব হিজাবান নিকাম ফরিয়া 24 ঘন্টা why? অত ইম্পর্টেন্ট কিতা? Well, if they feel that it's a religious duty. No, you don't understand. তারা এত বাড়া যাওয়ারও তো দরকার নাই বাজার তুমি করিয়া দিতে নেসেসারি যেন যাইতো ডাক্তারও যাইতো কবিরাজ কারণ রাস্তা খুললেই দেখা যায় 24 ঘন্টা মানুষও আছে তো এটা একটা where is in prophecy says that বিনা কামে খালি বাড়া গিয়ে চক্কর দিতে হইবে উইন্ডো শপিং করতে হইবে I got to become a coconut for a second আমি এখন সাদা মানুষের ইয়া জিজ্ঞাসা করি তুমি এখন কিতার লাগি 24 ঘন্টা মাঝে তোমার 8 ঘন্টা তোমার উইন্ডো শপিং ও বাড়াইতে হইবে why? I think we'll be in a difficult place if we're restricting people's freedom. I'm not Sasa. I'm just saying. Amra Musulman. Okay. Amra Nobijir adorsho paisi. But তুমি কি তা টাওয়ার হ্যামলেটস আর আমারে দেখিয়া আমার লাখান মুসলমান দেখিয়া ইসলাম ভ্যালু করতে পারবানি you can't you have to read Quran and Sunnah so যারা এই সব জিনিস নিয়ে বেশি করে এরা কতটুকু আসলে আল্লাহরে মানিয়া করে এটাও তো একটা কথা না নি to an extent some examples is Islamophobia I said to you before that I have to become a white man now Palestine যুদ্ধর তুমি এখন মাথার মাঝে পতাকা ফিটির মাঝে পতাকা গালো পতাকা গাড়ির মাঝে পতাকা গরর বাড়া পতাকা রাস্তাত মাইক লইয়া বন্ধ করিয়া where is it written in the verses of the Quran or a hadith or a sunnah and সাদা মানুষ সবটি দেখে ট্যাক্সি লাইন ব্লক traffic jam লাগায় are they going to love us or are they going to hate us? Well, I understand where you're coming from, but isn't it about individual rights? I'm saying to you, I'm a white man now. I can understand where you're coming from. I came from Doncaster. 23 years, my children did not get no job. All the foreigners taken the job. I can't give my children don't have a job. How do I feel that I see this is what is happening? You tell me. Yeah, that's your perception as a white, what you identified yourself as here. As a white man, that's your perception. No, but I do speak to these people. I know. That is a perception of the white people. I agree with you what you're saying. But my response to you, is to say that's where you should recognize the individual right and freedom. Why does it has to be different? Right. Okay. I think my producer not going to like it. I'm going in a different direction. But what I am saying, we had. I understand what you're saying. Sasa, you still didn't understand this. Right. One of my ex-employee, he's got 2 children. That's a true story. Graduates in Doncaster. They haven't found a job. They applied over 500 jobs. How as a white man, how does he feel that, when, what's that Brexit guy's name that? Farage. When Nigel Farage comes on the TV and I said, all the foreigners are taking the job. It clicks him and he say, my children are not getting a job. So he painted that picture and then he goes everywhere and say, look, they're coming and taking all our job. I think that's right. Even factually, after the time of social educational attainment, Bangladesh it's white working class Brits. So of course, there is a deprivation. Yes. Of course, that narrative will appeal to them. What we have to do is provide a counter-narrative and support those individuals. So, amra jara power athake, whether it's national or local, amra needs basis hisabe, amra manushe support kora lage. So, before I go to Talha, I think we can blame both government for last 40 years. Amra khali M25 or bitre investment kori, আর
বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার দূরে দূরে জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট করছি না মানুষের চাকরি তাত ক্রিয়েট করছি না করার কারণে হেরা হিনো বইয়া স্টোরি বানাই ফেলাই দিছে দ্য গভর্নমেন্ট ডিড নট চিন্তা করিয়া পয়সা স্পেন্ড করছে না রাইট যখন সোয়ানজি তোমার ডিভিএলএ করা হইলো সোয়ানজির চাকরি আসেন না সো উই মুভ দ্য ডিভিএলএ দে ওকে এর বাদে কিন্তু মাথা তার কোনো মগজ নাই ডঙ্কেস্টার তার চাকরি নাই ইয়র্কশায়ার চাকরি নাই সো হোয়াট দে স্টিল ওয়ার্ক ফর £40 a day sasa bit of a cash in their hand £40 go and see it whole day that's £3 £4 an hour so government e kono kham korche ni sasa manusher chakri dibar lage you tell me I agree I think that would help reduce the perception issue because deprivation is what's fueling I think some of this narrative you're right jehano tara 40 fon kore mane asta dine tara rozi korra and in London there was a story the other day like asylum seekers are earning money right delivering through Deliveroo and Uber Eats and so on so those kind of stories obviously rub them up the wrong way and I would urge the government so obviously where there's deprivation is to support those people and grow Islamophobia sasa khali amrar dosh nai government অকলোর বহুত দোষ আছে বিকজ দে এটা তারা নর্মালাইজ করে ফেলাই দিছে হেট্রেড কেউ কিছু মাতলে দে ইগনোর ইট অর দে ডোন্ট বদার ইট অর দে টেক ইট এজ এ জোক যখন এক দেশের প্রাইম মিনিস্টার উঠিয়া হইব লেটার বক্স হোয়াট উড দ্য পাবলিক থিঙ্ক that's why the leadership and the successive government is really failure has been বাই তোমার গেছে আমরা আসলে আমি বেশি মাতলে তো হইতো না ডিড ইউ এভার ফেসড racism or Islamophobia? Well, I think I have. I mean, I give you one classic example, not as severe as many others, but I was waiting by a High Court judge's chamber. The clerk comes and tells my client, who is suited, white man, suited and so on, oh, you can come in with your client, to the white man. And so I went along to the courtroom, and so the clerk introduces, oh, the counsel and his client. And so the judge happened to know me, so he smiled at me and said, Mr. Ahmed, I'm so sorry. I know you are probably the counsel today, right? I said, yes. And he's your client. So, and it's a very small, subtle, and in some way maybe innocent, but the presumption is a white man suited and booted with a brown man, it's the white man who would be the lawyer, not the brown man, right? So you face that. I have also seen when I was in teaching, one... But do you see that as a racism? I don't see it as a racism. I see it as a compliment, a bit of a compliment. No, at the time... Your black man represented a white man. You know what I'm saying? At the time, I didn't think much of it, but when you look about it, it's a reflection of how the system thinks about you. Yes. So yes, it was a harmless, innocent racism towards me. It wasn't deliberate, it was unconscious bias. But it highlights the institutional issues you have. And it's not just that, even in courtroom I have seen where when you're up against, let's say, a better known white counsel from a better chambers, even before you open your mouth, there is a perception. You have to do extra well to push back that you are also competent, you can do the job. So that's quite rife. And if you speak to the bar, and the privilege I had is the element of the law I practiced is relatively glossier, glitzy, glamorous element, right? So even there, when you speak to other Asian and black lawyers in confidence, most of them will tell you their stories about how they think the justice system is institutional. Because আমরা ছোট্ট ব্রেক হয়ে যাইলাম তারপরে আইয়া কন্টিনিউ করব let's go for a break. আপনি কি হোলসেল ক্যাশ এন্ড ক্যারি খুঁজছেন? চলে আসুন হেইস এবং বার্কিং এর বৃহৎ মশলা বাজারে। আমাদের রয়েছে তাজা, হালাল এবং ফ্রোজেন মাটন, ল্যাম লেগ, শর্টকাট, পোল্ট্রি, কিং প্রন এবং বড় সাইজের মাছ, আটা, চাল, ডাল, চিনি, লবণ, মশলা, পিল্ড এবং চপ টমেটো সহ প্রয়োজনীয় সবকিছু একসাথে, ভেজিটেবল ও সানফ্লাওয়ার অয়েল সহ একসাথে পাবেন, কন্টেইনার, চাটনি কাপ, চারকোল সহ সবকিছু। পাইকারি বাজারের জন্য আমাদের হেইস এবং বার্কিং মশলা বাজারে রয়েছে বিশাল পার্কিং সুবিধা। মশলা বাজার কমিউনিটি সেবায় সর্বদা নিয়োজিত। The new Chichester Hotel, surrounded by farms and greenery, built on 30,000 square feet with 800 seating banqueting hall and 200 parking. The 17th century building
your ultimate destination for wedding, Willima and Mendy. Visit Bazan Restaurant to taste all cuisine. The new Chichester Hotel, Old London Road, Wickford, SS11 8UE. With over 150 car parking spaces, Grand Bazaar Supermarket is your ideal destination for halal shopping. We stock all your favorite food items, including fresh seasonal fruits and vegetables from Bangladesh. Discover our extensive range of fresh frozen deshi fish and visit our butcher section for quality fresh chicken and meat. Aaj ki biryani hobe? ঠিক আছে হবে We look forward welcoming you to Grand Bazaar Supermarket in Luton. Follow your path. It's in you. Your life goal. Golden Dust, the new fragrance for women and men by Sunamusk. Are you looking for your child to get circumcised? The London Circumcision Clinic at Harley Medical has been serving the community for over 20 years. I qualified from King's College London and Imperial College London and have been an NHS surgeon for 25 years. The clinic is registered and regulated by the Care Quality Commission. Your child's safety and welfare is at the heart of our care. Your son is precious. Choose London Circumcision Clinic at Harley Medical. At Salwa Events and Catering, we believe your wedding should be as unforgettable as your love story. With over 15 years of experience, we take care of everything. Planning, catering, decor, makeup, and even photography. We bring authentic flavors of Bangladeshi, Pakistani, North Indian, and Lebanese cuisine, specially crafted to make every occasion truly exceptional. From simple elegance to grand celebrations, choose from our silver, gold, or platinum packages and let us bring your vision to life. Salwa Events and Catering, where your dream day begins. Ya Allah, please accept all our good deeds this Ramadan. Ya Rahim, help us to continue supporting those in crisis around the world. Ya Kareem, grant us strength to uphold our devotions until the next Ramadan comes. Start a regular gift now from just £5 a month. Give now to Islamic Relief. Welcome back. Welcome back. Bye, Talha. I don't know. তুমি খুব ভদ্রভাবে উত্তর দাও খালি। সো তুমি একজন লয়ার ভাই, ইসলামোফোবিয়া এখন তো কোনো অপরাধ নাই, এটার অপরাধে কিলা রূপ দেওয়া যায় ওটা আগে খাও। Well, I think the government, successive government, has miserably failed to address this issue. I mean, take Keir Starmer. I know as a matter of fact, তার প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পিছনে, এমপি হওয়ার পিছনে অনেক মুসলমানের, অনেক বাঙালির huge contribution আছে, কেমন? And he was a human rights lawyer, as he claims. So, current prime minister. So, there is an expectation that তার কাছটা কি অন্তত we will get better treatment. And the reality is that Keir Starmer is, I mean, just everything he takes, he have to do U-turn. Yeah, exactly. Everything he goes to save money cost us $3 million more. Well, I mean, that's where we are. Now, just to give you one example, Tommy Robinson and others, যে ইস্যুটা তারা সবচেয়ে বেশি প্যাডেল করছে, এটা হলো গ্রুমিং গ্যাং, চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ অ্যান্ড সো অন, যেটা পাকিস্তানি মুসলমানরা করে, এটা even conservative government, despite being as anti-Islamic as they were, did not commit to an inquiry. Right. Let me ask you another question. 10 বছর আগে এইসব জিনিস কার্পেটের তলে লুকাইলা ছিল, সাদা মানুষের মনের মাঝে আছে। এখন তো এগুলো ওপেন হয়ে গেছে, তারা ওপেনলি কইলায়। So what could happen next? আগে তো এগুলো লুকাইলা থাকতো। I think the danger is that আগে আপনারা যেটা আলাপ করছেন, I think dangerটা হলো যে because of deep rooted poverty in so many parts of the country, people are looking for scapegoat. Government is doing nothing. So far, government doing effectively nothing to address that. I mean, you're talking about Doncaster, etc. But even in London, deep-seated poverty is real.
right? Yes. Even on a 100K. I recently seen Bengali people on a food bank. I mean, even on a 100K salary in London, you'll struggle, right? Now imagine most people don't earn that. I think average salary is 36,000, right? No, less, 28. 20. Average graduate salary, average graduate salary is 36. But poverty is affecting every community. Yeah, so the point I'm saying class. is, if you go to some of those areas, right, it's so obvious, so on your face, right? The reason we have poverty, the reason we have housing crisis, the reason we have NHS not working is not because of minorities, it is because the government has not invested in it. System failure. In fact, if you look at if you talk about logistically, if you talk about rationally, without the migrants, the economy will collapse. The country will not move. But that commitment has not been articulated because successive government found it easy to use it as a scapegoat to hide behind. ঠিক আছে, but you just still many years ago, they used to change their name. এখন তো আমরা লাগের যে confusion আইয়া খারাপ হয়েছে, আমরা আসলে নামও মোহাম্মদ লাগানো যাইবনি, because it's becoming difficult. If you have a name with Mohammed, your interest rate is 2% up. Yeah, your interest rate is up, your insurance is everything up, everything is up. So I'm not saying you to advise them to change their name. যে মানসিকতা ইয়া ফোর্সে আমরার উপরে আমরা তো সাসারগড় বাইন্দ্রে ফলো করা লাগতে পারে কয়দিন পরে, because when you do insurance, if your name is John Smith, you will be saving 1,200 quid. May Allah forgive me saying this. তুমি যদি এখন তোমার নাম Mr. Smith থাকে, you will be saving 1,200 quid. You might as well give that 1,200 to the poor in Palestine to have, and you might as well call yourself John Smith. Yeah, I mean, I haven't come across here, but in India, for example, many Muslims are forced to change their name because of issues. What is to say this is not going to happen here? I mean, we can't say for certain. Even if you look at we talked about underfunding of police forces and so on. There's a real concern that if there are significant disorder in this country, which can happen, the police would be incapable of providing security that we need. So there are real concerns. I mean, what do we do about it? Ideally, the government need to address it, but so far I don't see any sign. Only yesterday, government outlawed as a terrorist organization Palestine Action, right? You can agree, disagree, etc. But again, this is going to ultimately affect Muslim community more than any other. So Thank you will see even more. Right, brother. East London to Muslimaner সংখ্যা বেশি. Over 50 mosques. How many mosques precise? Khalid Hamlets alone is over 50 mosques. Yeah. So East London অন্য বারের নিউ red bit লাগে আরো বেশি bro. Hundreds. Yeah. So দেখা যায় যে 90% মসজিদও কেউ গ্লাস ভাঙে, কেউ দরবার করে। এটা তো সেফ প্লেস নয়। হোয়াট ডু উই ডু? আমরা কি তা করতাম? আপনি একজন প্রফেসর মানুষ। হোয়াট ডু উই ডু? যে দেশ আইনে আমরা রক্ষা করেন, আমরা কি তা করতাম? হোয়াট ডু ইউ সি? যে রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে 90% টেল মামা ইজ সেইং যে 90% মসজিদ হল তোমার পেনি ক্যাটাগরির মাঝে আছে, মসজিদের ট্রাস্টিরা, মসজিদের মুসল্লিরা। Very good point. Before coming to the point, if I take the question that you asked, younger brother, that especially in the Tower Hamlet area where there are Muslim dominant area, many women we see that তারা চলাফেরা করে বোরকা পরে এবং দেখা যায় যে অনেক সময় ওনারা চলাফেরা করছেন. Very good question. So on that point, if you restrict someone's right to privacy or right to freedom of movement, on the issue of religion's biasness or religious identity, that is kind of restricting his or her freedom of movement. That is one issue. Second issue is, আমরা তো জানি না যে কোন ব্যক্তি এমন হতে পারে যে আজকে একজন মহিলা উনি উইন্ডো শপিং করলেন বা বাইরে বেরোলেন, নেক্সট 6 মাস পরে ওই ব্যক্তি হতে পারে, মাঝখানে 6 মাসে অন্য আরো ব্যক্তি এসছেন। তো আমরা তো জানি না, বাট আপনার কনসার্ন ইজ রাইট, আপনার কনসার্ন ইজ রাইট যে আমরা বাসায় রান্না করি না, আমরা ওয়েস্ট থেকে ভালো কিছু শিখি নাই। বাইরে খাওয়ার পরে আগামী সপ্তাহের টপিক হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটের মানুষ 5 বছর কম বাঁচবে। রিপোর্ট বাইর হয়েছে, অভ্যাসগত বিষয় আছে, কালচার। এখন আর আমরা বাসায় রান্না করে খাই না, এটাকে বলা হয় শো কিচেন। দেখানোর জন্য আমরা 50,000 পাউন্ড খরচ করে শো কিচেন। ওকে, এটাতে আবার দুর্গন্ধ হতে পারবে না। পিছনের রুমে আমাদের কারির কিচেন থাকতে হবে, ছোট্ট সিম্বলিক। এখন আমরা 7 দিনই বাইরে গিয়ে খাবো। আমার কথায় নিশ্চয়ই কোথায় হাদিসে আছে লেখা সেটা একটু জানি আমি, যে 7 দিন রাত্রে গিয়ে বাইরে খেতে হবে। আমি আই ওয়ান্ট টু নো, আপনি এত ভালো মুসলমান যে আপনি হাজে গুজে প্রতিদিন বাইরে গিয়ে খাবেন? হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স?
আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে থুতু ফেলতেছেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফিক ফেলতেছেন। হোয়াট সর্ট অফ মুসলমান আর ইউ? ইউ টেল মি। ইউ ডোন্ট হ্যাভ নো হাইজিন, ইউ নো। সো সাদা একজন দেখলে তো, আমরা এখন ব্রিটিশ বাঙালি ব্রিটিশ মুসলিম উইয়া, আমাদের কাছ থেকে ওরা শিখবে। উই নিড টু, ইউ নো, ইফ ইট ইজ নেসেসারি, ইয়েস। কিন্তু আমার তো অন্তর প্রথমে ক্লিন করতে হবে, তারপরে না বুরকাতে আসবো। কারণ আমার অন্তর তো, আমি তো চোখ দিয়ে আপনাকে দেখতেছি। সো ইউ নো, সো আমি তো বুরকার মেইন উদ্দেশ্যই তো যাইতে পারলাম না। যাওয়ার আগে আপনি তো আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী, কিন্তু আই এম সেইং দ্যাট আই সি থিংস আর রং, I don't see things are right, you know. I'm not saying that বাইরে যাবে না. I'm not saying that. Of course, there have to be a balance. But if you go to Taher Hamlet today, from market, I was there yesterday for 2 hours. Yesterday, I go sometime just to observe from ei matha theke ei matha ami hati, I see things. Among daytime, you will see rats are running. Yeah. Daytime. I seen it yesterday. Yeah, it happens. Yeah. Big, like this. It's running. You're giving the rats food everywhere. Council can't do nothing because those restaurants are throwing things outside. People are eating, throwing things. Well, what council going to do about it? Because you are not following any system. So, আমি প্রত্যেক মাসে একবার দুইবার দুই এক জায়গায় যাই, গিয়ে I just see my own eyes what's happening. যতগুলো পানের দোকান আছে সামনে, তো আপনি গিয়ে বসার কোনো ক্ষমতাই নেই। ফিক আমিও পান খাই, কিন্তু আমি একটা কাপের মধ্যে রাখি, ডিসেন্ট ওয়েতে, অথবা একটা ব্যাগে রাখি, ইউ নো। বাট I'm not going into that. I'm going to Islamophobia বাড়ার পিছনে আমাদের কন্ট্রিবিউশন হয়তো 10 to 20% আছে, এটা তো আমরা মেনে নিতে হবে। I don't have a figure here to tell you. এখন আপনি একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার, আপনি এমন একটা স্ট্রং পারফিউম মারলেন, সাদা তিনজন ওঠার পরে বমি শুরু হয়ে গেল, তার মাথা নষ্ট হয়ে গেল। ওয়ার ইজ ইট রিটেন ইন দি হাদিস? আই ওয়ান্ট টু নো যে আপনি এত একটা স্ট্রং আতর মারবেন যার মারার কারণে গাড়িতে আর মানুষ উঠতে পারবে না। এইটা তো ইসলামফোবিয়ার কারণ। সে ভাবতেছে সব মুসলমানরা মনে হয় এরকম দুর্গন্ধ করে। ইজ অপোজিট টু রিলিজিয়াস রুলস, গাইডেন্স। সো আমি ওই জায়গা থেকে আসতেছি। আই এম নট টমি রবিনসন, অর আই এম নট ইন হিজ পার্টি, আই এম নট এ হোয়াইট ম্যান। আই এম সেইং দ্যাট আমাদের তো এখন আপনি দেখেন, আমরা দামি দামি গাড়ি চালাই, চালাইয়া আমরা ডাবল ইলোতে সামনে নিয়ে একটু রেখে দিলাম, 60 পাউন্ড লেগে গেলে লেগে যাক। White man is watching. He can't afford to have a Ford Granada or a Scorpio or, you know, a Ford Fiesta. And you are driving a Phantom or a Porsche, you're living it. How the hateism is going up? You tell me. Or on a Friday, you block their drive and go to mosque. Yeah. They can't get well, out. Our behavior needs to, you know, so where our behavior also need to be changed. I'm sorry that program is একতরফা হচ্ছে না, because I have to defend them. আমি যদি আপনার প্রশ্নে আসি, যেটা আপনি প্রশ্ন করলেন, ইসলামোফোবিয়া আসলে ইংল্যান্ডে একটা খুবই জনপ্রিয় একটা অসন্তোষ, ভেরি পপুলার নেগেটিভ একটা ইস্যু। এবং মাঝে মাঝে যারা পলিটিক্যাল পার্টি আছেন, মেইনলি যারা ক্ষমতাসীন, তারা এইটাকে ব্যবহার করেন জন অসন্তোষে, যাতে করে এটা একটা এজেন্ডা এবং এইটাকে আমরা ডিল করব। এবং এই বিষয়টা ইসলামোফোবিয়া, এইটাকে যত সাপ্রেস করা যায়, এই বিষয়টাকে, মানে যারা মাইগ্রেন্ট পিপুল, যাদেরকে যত সাপ্রেস করা যাবে, নেক্সট ইলেকশনে হয়তো আমি আরেকটু পপুলার ভোট পাবো, অথবা যারা এদেশের অরিজিন, তাদের কাছ থেকে আমি সাপোর্ট পাবো। এই কারণে এটা গ্র্যাজুয়ালি একটা ডাইনিং টেবিল টক হয়ে গিয়েছে। এবং এটা ওপেনলি ট্রেনে, বাসে, যে কোনো জায়গায়, পাবলিক প্লেসে আপনি যদি ইসলামোফোবিয়া অথবা এন্টি রিলিজিয়ান কোনো ডিসকাশন করেন, তাহলে এটা মনে করা হবে একটা নর্মালাইজেশন অফ দ্য সিচুয়েশন। এটাকে কোনো মানে আপনার যে একটা কারো ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে একটা লিমিটেড একটা সার্টেন এক্সটেন্ট থাকবে, যে এতটুকু পর্যন্ত আমি যেতে যাব, এর বাইরে যেতে গেলে এটা যাওয়াটা ঠিক হবে না। ইভেন পাবলিক প্লেসে সেই জায়গাটাতে বোধহয় আমরা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গিয়েছি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটা বিষয় যেটা আপনি রাইটলি মেনশন করলেন, যে হয়তো আমরা এখানে 3rd জেনারেশন, 4th জেনারেশন, 5th জেনারেশন যে লিগাসি আমরা রেখে যাব পরবর্তীতে, তাদেরকে এইটা কতটুকু ইম্প্যাক্ট করবে। যদি আমরা দেখি জাস্ট একটু সংক্ষেপে, ইসলামোফোবিয়া এই বিষয়টা হচ্ছে ফ্রম সাইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ, দেয়ার আর 2 phobias. One is rational, for example, fear from animals. Animal can attack us, that is rational. Another one is that is kind of that unseen, we cannot predict, and it affects from mental perspective even higher than the other issues. এবং যেটা আপনি বললেন যে 90% মসজিদে ঢিল মারা হয়, অ্যাটাক করা হয়। এখন মুসল্লিরা, বিশেষ করে বাচ্চারা, তারা যদি মনে করে ছোটবেলা থেকে যে মসজিদে গেলে যে কোনো ধরনের অ্যাটাক যে কোনো সময় হতে পারে, এরকম মেন্টালিটি নিয়ে যদি বড় হয়, এটা তো লং টার্মে একটা মেন্টাল ইফেক্ট হবে আর কি। এই কারণে মানলাম, তো আমাদের তো আসলে এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই শক্তিশালী, যদিও দুই একটা আছে, টিএমসিবি এগুলো আছে, এগুলো একটা প্রেস রিলিজ দেয়, বসে থাকে, তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছে। You know, I'm sorry, I'm not criticizing them. I haven't seen
আর নাইলে হঠাৎ করে দুইজন পাদ্রী দুইজন চার্চের নিয়ে বসলো একটু চা কফি খাইলো আর দুই একবার এলবিসিতে যায় কি বলে আগাও নাই মাথাও নাই শুনেছি আমি অনেক শুনেই বলতেছি and I'm not criticizing but we don't have any I think I want to address the point I think you was part of it I want to address the point I think you are absolutely right আমাদের একটা মেজর আমরা তো গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি আছে ইনস্টিটিউশনাল রেসপন্সিবিলিটি আছে উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট বাট আমাদের কমিউনিটির সিরিয়াস ইস্যুস আছে and প্রথম কথা যেটা হলো we know that the social services the civic institution has broken government is not able to fund rightly or wrongly intentional or not কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু we haven't stepped up to be useful to our people even to our own Muslim people forget about wider people the mosques aren't stepping up the community is not investing Talha bhai please don't take me wrong please beat me yeah go ahead আমরা এখন তো কমিউনিটির জন্য কিছু করি না আমরা we do কিভাবে ওবি একটা পাওয়া যায় এমবিবি একটা পাওয়া যাবে কিভাবে সার একটা পাওয়া যায় তারপরে আমরা গিয়ে চাটুকার মতো ওদেরকে লেয়ার শুরু করে দিলাম আমাদের সো আমাদের তোমাদের এখানে সার ছিলেন না ইউ হ্যাড দ্য সার সার কি করলেন তোমাদের জন্য কিছু করেছেন আমার কমিউনিটিতে অনেক ওবি এমবি আছে you know I see them and I'm happy for them but what do they do yeah but this is precisely my point if you look at even some of our most successful mosques where is their strategy where is their engagement where is their vision in terms of addressing beyond just bread and butter prayer ritual etc issues they are not doing it and you know I'm quite happy to be on the record to say that I don't think you can find one mosque many of them doing good work but one mosque that really going to the root of many of the issues and really rising above the ordinary to challenge those issues right so I think we have a lot to do as a recently community. I got a lot of emails from someone তার স্কুলে বাচ্চাকে হালাল খাবার দিবে না তো I had to agree with the teachers একটা ছাত্রের জন্য how they going to pose and that is in Essex I told the mother look for best you take him out of the school find one where is halal if not you give a bag for your son every day because ওইটা নিয়ে মাইর করতে 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 it's not working and I had to go of the side of the teachers and I had to say mom was very upset with me because logically it is not possible তারা একজনের জন্য একটা হালাল খাবার আনবে it's only one Muslim in that school I mean it's even by law they have to make reasonable effort it's not reasonable to literally have an arrangement and for total students are over 200 yeah and plus you would have probably veggie options which you can have right so anyway so amra to kichu etake niye and our mother was trying to make Islamophobia this that and everything else we sometimes take it too far as well I think there is no question that some people abuse I'm not denying at all it exists it happens with me many times absolutely I'm saying some people definitely abuse it and but I think the broader point is this as a community we have anyway we are going different directions each time so there is no platform there isn't no and every government tries to create another one to discredit the earlier one okay why should government create it I know your MCV was about to get listed I think didn't happen now did not happen because they didn't have enough time they had to leave the power if they would have stayed in the power by now it would have been gone anyway we're not going to go into this there is a Reform Party MP saying niqab should be banned and they are showing the French has done that so where do you see this well interestingly somebody has done a analysis that MP's constituency has only 118 Muslim women of adult age right not one wears niqab so you see why she is doing it that MP is doing it it's trying to appease the racist and the Islamophobes across the country right and I think the disappointment is not that MP is doing it. Disappointment is that the mainstream parties particularly the governing party has not really risen to challenge that as a gimmick aimed at right next question anti-Semitism নিয়ে বিলাত অনেক সচেতনতা আছে the Islamophobia কোনো রকমের কিচ্ছু নাই এটা কিলা করা যায় আপনি তো লয়ার একটু কোকা well I think two observations I'll make first one is anti-Semitism or peace the investment Jewish community despite being very small is a very deeply rooted and established well-oiled community so we can take a lesson from it in the sense that we really have to organize and invest and the reason we need to invest and I would say we need to invest in these activities more than mosques because
unless we invest into developing capacity to challenge these narratives. আমরা কিভাবে ইনভেস্ট করব ভাইজান? Well, invest আছে তো. Look, for example, with all its weaknesses, if you go to Center for Media Monitoring, a project of MCB, it has done some fantastic work. And what you will see is that hundreds and hundreds and hundreds of newspaper stories, we are able to force them, to change them, to correct them, to, in some cases, to compensate, right? Now, I know it doesn't address the wider issue in the way it should, but what it shows is that where you do invest, you can achieve things. How many Muslim knows about MCB in England? Well, it's a failure of community, it's a failure of the organization. Why would you say failure of community? It's failure of MCB. Of course. Okay. And I said it's a failure of MCB and the community. No, you can't bring my community in it because it's failure of MCB. You was part of it. Yeah, the reason I say it's a failure of the community. It's only the Taher Hamlet, East London Mosque, few of them knows. That's what it is. Yeah, the reason if I ask him who is MCB, he wouldn't know. The reason I say it's a failure of the community is because MCB has failed in its duty to reach out, but the community has failed to hold it to account, right? Because the community ultimately has to come forward. Right. If MCB doesn't serve its purpose, it's to create another let's move on to our live one then. Bye. Muslim politicianরা ইসলামোফোবিয়ার শিকার, আপনি এটা এগ্রি করেননি? Yes, yes. Okay. তো যখন একজন মুসলমান কাউন্সিলরের কইল মুসলিম শুড অল ডাই, তখন সাধারণ মানুষে এটারে কিলা নিত। এটা তো আমার কথা নাই, হয়েছে যে অকল মুসলমান মরি যাওয়ার দরকার, কিন্তু তাকে কোনো লাভ নাই। এই সাধারণ মানুষ এগুলো নিব কিলা? এগুলো তো হয়তো টুডেজ প্রোগ্রাম পিপল আর নট থিঙ্কিং there is nothing we can do. We need to think if something big is happening. আমরা হয়তো কয়দিন পরে আমরা অবস্থা এত বাদ হইতে পারে এই দেশে, আপনি হয়তো ডরিয়া করতেই পারিতে নাই। কারণ আপনি লুটন আছেন, লুটন এইসব মানুষ হলে বড়া বা থোড়া দূরই ডান্স টেবল গেলে কিন্তু ডোর বাড়ি যাব, থোড়া দূরই গেলে কি যখন I was in Luton 1988, Old Bedford Road. I used to live in Avendale Road, right? Casinoর অপোজিটের রাস্তা ওখান। হ্যাঁ, তখন আমরা পাকিস্তানি ডরাইতাম, এতে আমরা ফিরত। আপনার মনে আছে না? মনে নাই? ওখানে না একটু বাঙালি গেছেন, তখন তো পাকিস্তানি বন্ধুগুলো আছেন, বাট তখন তারা আমরা মারতো। ওকে, আমরা সাদারও মায়ের খাইতাম, তারারও মায়ের খাইতাম, আমরা খালারও মায়ের খাইতাম, সাদারও মায়ের খাইতাম, পাকিস্তানিরও মায়ের খাইতাম, সর্দারজি ওগুলোরও মায়ের খাইতাম, খালি মায়ের খাইতাম। বাঙ্গালকে বাচ্চা মাছ খায় গিয়ে, ইউনো, সিম্পল। এখন তো আমরা দেখা যায় সবর মায়ের খাওয়া লাগবো। এখন আগে সাদারা আমরা মায়া করতো, তো এখন তো আমার কথা হয়েছে যে আপনি আমার একটু বুঝে গেছে আমরা এটাকে কিলা হ্যান্ডেল করতাম, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে। এগুলো তো আমরা বই নিন তকলে ফেস করা, বাই নিন তকলে ফেস করা, তা বাচ্চা নিতে ফেস করা, স্কুলও ফেস করার। আমি তাকে ব্রেন্টউড এসেক্স আমি ফেস করি এভরিডে। আমি ওখানে আর বালা গাড়িও চালাই না, বিকজ বালা গাড়ি চালাইলে স্টারবাক্সের বাড়া গেলে তারা কোন নজরে চায়। আচ্ছা, আমি খাসরা খামলাল্লাহ খান গেলে তারা বালা পায় বলে এগো আমার হি ইজ লোয়ার দেন মি, অ্যান্ড দে ফিল গুড। And I believe me, I have changed my way of life. আমার খাসরা জুতা তাকে খাসরা দিয়েছে, and they feel quite good. They go আমার থেকে নিচে আসে। As soon as they see আপনার চেয়ে উপরে, you are in a serious mess. Yeah, I think there is no one solution. There is a number of things that needs to be done. We talked about earlier on about change has to come from within. So where we have issues in terms of our behaviors and attitude, that is a personal responsibility that we should take. We should really properly follow the Islamic code of ethics and code of conduct when we are kind of building our life, doing certain activities, whatever we do in our life. If we follow that properly, we would improve on ourselves. So you know, we talked about earlier on things like some of the practices by some people. These are not Islamic, these are not part of Islamic code, because these are against Islamic code. And if we follow the proper Islamic code, and that's where a responsibility comes. So we need to obviously change within ourselves. Proper Islamic code and ethics, we have to follow that. Five pillar personal change gula obviously anto hoibo.
তারপরে আপনার কেন দরকার আছে আমার তালহা ভাই একটু আগে কইছেন we need to create a stronger lobby and that happened in who is going to lead it? Well, the leadership has to come from the grassroots. I always believe MCBর ঝালটা মিটাচ্ছ না আমি মনে করি if you don't find the people like them people like Taher will lead it you can lead it না Talha bhai I think the leadership will come from the grassroots it has to come grassroots থেকে যদি leadership না আসে চেঞ্জ আসবে না right and that's what I believe in grassroots থেকে এটা leadership আসতে হবে আমরা এই grassrootsদের নিয়ে কাজ করতে হবে ওইখান থেকে লিড আসতে হবে thank you for your time Sasa last question to you I'm overrun media role কিতা হওয়া উচিত Sasa আপনি মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার কথা কইরা নে Of course, they should be fair, which they're not. After you use the example of the research, it does that whether it's certain publications, barbar, and it's proven that they attack the community because they have a set agenda. I think what's more important for us is the drivers are haron. Mani kitar lagi Islamophobia exists kore. And we spoke about some examples before about deprivation and others, which I think are bigger issues than I think that is probably 10-15%. But the majority of the bigger reasons, I think we need to address them. And to give you an example, for example, and there could be a perception of that, then of course it would give a bad impression and a bad message. But when he introduces policies, or free school secondary school, এটা তো তারাও কয় না কিন্তু তারা যে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করে তারা তোমার বাস মারি দেয় থ্যাংক ইউ চাচা রাইট ভিউয়ার্স আজকের মতো আমরা এপিসোড এটা আসলে কন্টিনিউ ইটস এ প্যান্ডামিক বাট আপনারা সবার ডিউটি আছে আমরাও সতর্ক হয়ে চলতে হইব এবং আমরা যে প্রত্যেক জায়গায় আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হইব যে ওয়ার আর উই গোয়িং হোয়াট আর উই ডুইং বিকজ এখন যে ৬,০০০ তার মাঝে সিভিয়ার আছে অনেক কেউরে চাক্কু মারি দেয় কেউরে নাক ভাঙ্গিলার কেউরে ফালাই দেয় আমরা যখন এই দেশে আইসাম তখন স্টিভেন রবিনসনের কেস আছে এটা আসলে ডিফারেন্ট কেস টোটালি হ্যাঁ মুসলমান আসেন না বাট আমি তার মারেও মিট করছি তার বাফরেও মিট করছি আমি সবরে চিনি তারারে অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ পিওরলি রেসিজম আসলে এই রেসিজম এখন মুভড অন হয়ে গেছে ওই এখন হয়ে গেছে যারা একটু বুরকা দেওয়া আছে একটু চোখ দেখা যায় দোজ ওয়ানস আর যারা একটু দাঁড়িয়ে আছে একটু আথরের গন্ধ করে ইয়েস সব কিছু আপনারা মানিয়ে চলতা আল্লাহর আদেশ মানতা নবীজির আদর্শ হিসাবে মানতা কিন্তু অন্যান্য আদেশের লগে এইগুলো মিলিয়ে চলবা যাতে অন্যান্য আদেশগুলো আমরা ফলো করি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অযথা আসলে পার্কে যাওয়ারও তো দরকার নাই বিকজ আমরা নেসেসিটি যেটা আমরা এটা করতাম আমরা এখন হঠাৎ করে ভিক্টোরিয়া পার্কে রাত ৮টার সময় বইয়ে একলা বলার কোনো দরকার নাই বিকজ দের ইজ এ লিমিট ফর এভরিথিং আমরা লিমিটের ভিতরে থাকতে হইব আমরা মর্যাদার ভিতরে থাকতে হইব আই এম নট অ্যাডভাইজিং আপনারা আপনার নিজের সতর্কতা রাখতে হইব বিকজ ইটস অন দ্য রাইজ এবং রাইজ হওয়ার কারণে কিন্তু মানুষের অ্যাডভান্টেজ নিব আর অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার কারণে আপনার হয়তো কেউ অ্যাসিড ফেলাই দিল আজকালকে অ্যাসিড কিনা ভেরি সিম্পল ড্রেন ক্লিনার এগুলো মুখও মারি দিলে আপনার মুখ জ্বলে যাব দ্যাটস হাউ সিম্পল ইট ইজ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইজ নাও ট্রাইং টু ব্যান দ্যাট সব ওগুলো অ্যাভাইলেবল থাকতো না যেগুলো হাই কেমিক্যাল যেগুলো আছে নাম্বার অফ কেসেস রিসেন্টলি একটা সার্ভে দেখাইছে নেক্সট উইক ভিউয়ার্স আমরা একটু ডিফারেন্ট টপিক উই গোইং টু স্টে ইন ব্রিটেন লন্ডনের ভিতরে ৩০টা বড়া বাট আমরা যদি টাওয়ার হ্যামলেট আর রিচমন্ডরে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখবো যে রিচমন্ডের মানুষ বেশি বাঁচে টাওয়ার হ্যামলেটের মানুষের ৫ বছর হায়াত কম ইজ দ্যাট বিকজ তারা মাসে বাদে বাঙালি ওর ইজ দ্যাট বিকজ এয়ার কোয়ালিটি বানানায় বেশি বসবাস করা হয় আমরা মুঠা আমরা অবিসিটি আমরা এক্সারসাইজ করি না আমরা বাড়া যাই না আমরা আটতাম পছন্দ করি না Can we change our lifestyle or is that because আমরা সকলের হায়াত আল্লাহ কমাইয়া দিয়েছেন বলে তোমরা বাঙালি or is that a racism because ডাক্তার সকলের যে মেডিসিন থাকে আপনার লাগি একটা রিচমন্ডের মানুষের লাগি NHS এর মাঝে আর একটা মেডিসিন I don't know আপনারা আমি জিজ্ঞাসা যে কিতাল লাগে or is that because আপনারা খালি বাংলাদেশি ফসা মাছ খান that's why I don't know or is that because আপনারা খালি সব কম দামি জিনিস খাইতে চান don't think about your health আর খালি বেশি খাইতে চান সময়ে যদি খাইতা এক্সারসাইজ করতা so we'll get a panel of doctors and who understand কেনে টাওয়ার হ্যামলেটর মানুষ ৫ বছর
কম বাঁচব সমান বাঙালি যদি রিচমন্ড থাকেন তাহলে তাই 5 বছর বেশি বাঁচবা আর সমান বাঙালি যদি টাউন হ্যামলেট থাকেন তাহলে তাই 5 বছর কম বাঁচবা কারণ আপনি কি তা পৃথিবীতে 5 বছর কম বাঁচতেনি ওটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো নেক্সট উইক বালা তাহুকা আমরা এই দোয়া করবো আসসালামু আলাইকুম মেগাশপ মাসালা বাজার এখন গোডবেজ রিটেল পার্কে শুরুতেই ক্রেতার আস্থা অর্জনে সফল একসাথে নিত্য পণ্যের সমাহার মাসালা বাজার প্রতি শনি ও রবিবার থাকছে মেগা সেল সাধ্যের মধ্যে স্বাদ পূরণে আপনার পাশে মাসালা বাজার কেনাকাটা শেষে ক্লান্তি দূর করতে মাসালা বাজারে প্রস্তুত চায়ের স্টল হরেক রকম চায়ের সাথে রয়েছে মুখরোচক খাবার গোডবেজ স্টেশন থেকে মাত্র 1 মিনিট দূরত্বে মাসালা বাজারে রয়েছে বিশাল গাড়ি পার্কিং সুবিধা মাসালা বাজার মানে একের ভেতর 16 আনা মাসালা বাজার গোডবেজ রিটেল পার্ক হাই রোড রমফোর্ড RM6 4HX Hi food lovers, I'm Roy Sally.